السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن فعاليات تغطيتنا لكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا وتحديدا من مدينة تاون، نحب أيضا نسلط الضوء على بعض الجوانب الدينية أو الحياة الإسلامية بمدينة تاون. تقريرنا لهذا اليوم الخميس الموافق 24 من شهر يونيو 2010 سيسلط الضوء على أحد مساجد مدينة تاون، وهو مسجد النخلة الذي يظهر أمامنا الآن باللون الأخضر. مسجد النخلة تأسس عام 1807، أي أن عمر هذا المسجد حوالي 203 سنوات، وعلى ما يبدو بأنه قد أخذ اسمه من النخل الناصبة الشامخة أمام مدخله. الذي شد ولفت انتباهي لهذا المسجد شيئان غريبان أو شيئان اثنان، أولهما أغرب من الثاني. الشيء الأول هو وجود هذا المسجد بجانب حانة أو بار، والذي يظهر باللون البرتقالي، وهو غريب جدا بالنسبة لي ولكم. ولكن طبعا باعتبار أن هذا المسجد موجود في مدينة تاون، وباعتبار مدينة تاون مدينة غير إسلامية وتعج بمختلف العقائد والأديان، فبالتالي وجود هذا المسجد في مثل هذه الظروف لا يعتبر غريبا جدا على الأقل لمواطني هذه المدينة. الشيء الثاني هو أن نصف هذا البناء والذي يتألف من طابقين منزل، حيث أن الطابق الأول هو منزل يسكن فيه القيم أو المسؤول على المسجد، بينما مكان الصلاة أو المسجد فهو موجود في الطابق الثاني. وكل من أراد أن يأتي للصلاة في هذا المسجد عليه أن يدق الجرس لكي يفتح له ويدخل المسجد عبر مدخل المنزل أولا. سنقوم نحن بدورنا بالدخول الآن، ومحاولة أن نجري محاورة قصيرة مع صاحب المنزل واسمه فاروق كمالي، وسنقوم بسؤاله بعض الأسئلة. أتمنى أن تبقوا معنا. شاهد المسجد، شجرة النخلة، السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. كيف أنت يا شيخ؟ My name is Bashir. I'm from Libya. I would like to make a short movie about the history of those mosques. Do you mind join us? No problem. إن شاء الله. شكرا. فاروق من South Africa، من جنوب أفريقيا. ما شاء الله. Brother Farouk, tell us a little bit about the mosque. Yeah. You want to just close the door? Yeah. Please. This mosque is slightly different from any other mosque, because as you can see, you first get the residence and then you get the mosque upstairs. Yes. But this was built because there was no freedom of religion. So in 1977 this building was erected. 1970? 1977 this building was established, but not as mosque at that point in time. But it's mentioned in that sign like 1807. Yeah, 1807. Okay, I'll get to that now. Okay. The mosque, the building was in 77, and then during that period, because there was no freedom of religion, they practiced behind closed doors. Okay, and then in 1804, freedom of religion was granted, and then in 1807, it became full operational, free
from any hassles as a mosque. So they can actually worship in the open, and that's the reason we work on that particular date of 1807. But 1807 was the So it's almost about now 200 years. 200 years. Yeah. And 2007 we had 4 days celebration. Then the building was 200 years old, the mosque. Okay, and it's been all the time like the first level it's like almost like a house, and the second level is just a prayer place. Yeah. So what I found it interesting here for this specific mosque is 2 things. Yeah. The second things you already mentioned because the house, and but the first one is this mosque, the location of the mosque is exactly next to a bar. Yeah. Yeah. How do you feel? How do you feel about it? I feel I've got my problem with that. Yeah. But unfortunately, because of the authorities, this is not a Muslim country. Because we as Muslims are in the 2% minority. So our say doesn't count that much because, and then, you know, we must remember that was during the years of apartheid. Then we were actually not really recognized. And we had no freedom, we had freedom, but to the extent we were restricted. And these people got the authority to open these bars. But as I said, okay, there was 3 bars, to be quite honest. One next door, was one on this side, and it was on the opposite side. But we fought the authorities, and they closed down the 2. The third one, which is next door, that building was, okay, that's not the original building was there, but that building started off as not as a bar, but as a normal bottle store from 9 to 5. Okay. And it was an English family, and they were very nice, decent people. Can I just translate what you said in Arabic just to be understood by my family and my people? شكرا جزاك الله. طبعا سألت فاروق عن الشيئان الغريبان، وهو الشيء الأول وهو وجود هذا المسجد بقرب من حانة أو بار، فهو قال بأن علينا أن نتذكر دائما بأن جنوب أفريقيا بلد غير إسلامي، والمسلمون هنا هم أقلية ويشكلون حوالي 2%، وطبعا هو لا يشعر بالارتياح كذلك بوجود هذا المسجد بالقرب أو جنبا إلى جنب بجانب بار، ولكنه قال أيام التمييز العنصري أي قبل 15 عاما طبعا الحكومة لم تكن حكومة إسلامية، ولم يملك حرية للتعبير عن الأديان، وهو أيضا أشار بأن في الماضي كان هناك ليس بار واحد فقط أو ليس هناك حانة واحدة فقط، بل حوالي 3 حانات، ولكنه نتيجة دفاعهم ونتيجة شكواهم تم إقفال 2 من الحانات، ولم يبقى إلا حانة واحدة، والتي في الأساس لم تكن إلا مجرد مخزن، ولكنه مع مرور الوقت تطورت إلى حانة. Okay, can we maybe have a look around? Okay. So this is what. Let me just put it right down. Okay, shukran. This section here, you will see, it's still in its original form. If you look at the ceiling, that's original ceilings, going back 202 years. Okay, and this is an actual the ladies section. Okay. Our ladies, they use this from every day. Every day they come here, they use it. We are restricted, we can't enter here because, as you know, and if it's too many of them, they just automatically overflow into that side. اوكي. هو قال بأن هذه الحجرة هي مكان للصلاة للمصليات للأخوات الإناث، وطبعا في حال ازدحام هذه الحجرة فالمصليات يتوجهون إلى الحجرة الثانية التي تظهر أمامنا هنا، والتي كما نراها عبارة عن حجرة للضيوف، ولكنها في بعض الأحيان تستخدم مكان للصلوات، وهم أيضا يستقبلون المصليات الأخوات تقريبا كل يوم عدة مرات. I just want to say something about why you find that the furniture is all moved to one side. It's actually to accommodate the people, the Musagis tomorrow for Juma. But the overflow, they also move into this thing. Ladies or even... The ladies move in here. Okay. The men goes right to the back,
and the mosque. Yes, this the ladies move into the section, then the men. Okay. The men takes over for here just on a Friday. Okay. Just I want to mention this one. هو قال بأن أيام الجمعة وأيام الخطب باعتبار أن المكان يزدحم بالمصلين، فهذه الحجرة فقط تخصص للإناث، وباعتبار أن عدد الرجال يكون أكثر فهم أيضا يقومون بالصلاة أيضا في هذه الحجرة، وأحيانا sometimes even in the passage. Right through. Yeah, sometimes أحيانا هي حتى في هذا الممر. Okay, ما شاء الله. Yeah. Okay, then here's something which has this the hinges here, as you can see. This is a regional hinge. Okay. The door just hooks in there. ما شاء الله. Okay, and that's now maybe you switch off the light. Yeah. Okay. كما نشاهد نحن طبعا الآن في مدخل المنزل، وأيضا مدخل الجملة تقول أهلا وسهلا. I'm afraid that my battery is gonna go flat soon. Okay, so when you go up, we're just gonna hurry up about. Okay. Yeah. So this is another hall here. Yeah, this is but this is part of your house. Yes, this is where we have our meetings, our boardroom. Okay. السلام عليكم. That's just the radius to. هذه طبعا حجرة الوضوء للمصليات. نعم كما تقول إناث فقط. Do it now. Okay, then. We are going to upstairs. Upstairs, yeah. نحن متوجهون للطابق الثاني حيث المسجد أو الحجرة الأصلية الأساسية للصلاة. We also see some notes here. طبعا بعض الملاحظات، وهذه اللوحة تشير ب نعم هو قال بأن هذه جميع مساجد مدينة كيب تاون، وعددها حوالي 10 أو 11. بعض الملاحظات أيضا التقويم هنا مواعيد الصلاة حسب توقيت محلي مدينة كيب تاون. This one specific. This one we have every month we have Khatam Quran at different mosque. Okay. في كل شهر هناك ختمة للقرآن في أحد مساجد مدينة كيب تاون. طبعا هذه هي الحجرة الأساسية للصلاة، وهو ما يعرف بالمسجد، وهو الطابق العلوي طبعا. As we can see here. نعم. مكان للوضوء للرجال. في نهايته توجد حجرة لدورة المياه، أيضا بعض المناشف لتجفيف الوجه والأيدي بعد الانتهاء من الوضوء. بعد أيضا this mimbar, as you can see, it's the original mimbar of the first Imam in 1807. This is this mimbar. It's the original one? Yeah, it's only covered, but underneath it's plank, wooden, Okay, you mean it's about almost 200 years? Yeah, that 200 years. This pillars, also the original pillars, nothing will change. And you said it's quite tall because the first Imam. Yeah, he used this. You see, because this was his the first Imam. This was his beach, but it was longer, but it got lost. It was 100 feet. And you also said the first Imam, he used to be a tall. Tall, yeah. Okay. Tall person. Okay, let me just translate this. هو قال بأن هذا المنبر يعتبر المنبر الأصلي، وعمره لما يعود حوالي 200 عام، ويعتبر طويلا إلى حد ما، باعتبار أن الإمام الأصلي أو الإمام الأول لهذا المسجد كان طويل القوام. وهذه المسبحة هي أيضا مسبحة الأصلية للإمام الأول كما هو يقول. وأيضا ذكر بأن هذه الأعمدة هنا هي أيضا الأعمدة الأصلية لهذا المسجد. ما شاء الله. So almost everything is like original.
Practically, yeah. The only change we've made was the mihrab, because that was changed because the qibla changed. You know, we had a problem in South Africa. Yeah, I heard something like this. Where we were told by our ulama that we got to our direction of facing Makkah Mukarramah was wrong. Qibla was wrong. Was completely wrong, or just maybe slightly. Now, as you can see, this one, so it's the first one. You see, and that one was like that. Okay. See? So when we had the change, we had to move to the side, and this now. اوكي. It's 100%. الأخ فاروق قال بأن الشيء الوحيد الذي تغير هنا هو المحراب، حيث في الماضي، ولم يذكر أيضا التاريخ ولكن سأسأله بعد قليل إن شاء الله. في الماضي كانوا يصلون في هذا الاتجاه، ولكنهم تم اختارهم ببعض من خلال العلماء والأئمة بأن اتجاه مكة المكرمة يعتبر الذي طبعا كانوا يصلون في اتجاهه طبعا خطأ، فتم تغيير اتجاه القبلة إلى هذا المكان. وطبعا المشكلة لم تنحصر لهذا المسجد فقط، ولكنها تعد مشكلة عامة لمدينة كيب تاون. فمعظم مساجد مدينة كيب تاون كانوا يواجهون نفس المشكلة، وهي الاتجاه الخاطئ لمدينة مكة المكرمة، فبالتالي تم الانحراف قليلا إلى ناحية اليمين. Okay. When were you told about the wrong direction of the Qibla? Was that long time ago or recently? We can go back, it's not very long. It could be about 20 years. Just 20 years. 25 years is not too long. Okay. Because one. And before 25 years, all the time you just was busy. Yeah. But Allah will grant you on your niyyah. You will find that it wasn't just practically at all the mosques. All the mosques had that problem. Because you can find, if you go to any other mosque, you will also see that the mihrab is there, but they don't. I've noticed it. I've noticed it. هو قال بأن اتجاه القبلة تم تغييره من حوالي 20 إلى 25 عاما، حيث تم معرفة الاتجاه الصحيح وإبلاغ جميع مساجد كيب تاون، وقبل 20 أو 25 عاما كانوا يصلون في هذا الاتجاه. ما شاء الله. الحمد لله. Doors, pillars, windows, all still the same, nothing has changed. Unfortunately, this don't work. Used to be a rope in here, you push and stays there. But now it's not working. It's because of age. And then we're going to put a stick underneath. We have to up and put it there. But it's still the original window. Okay, mashallah. And how often do you, what do you call it, like welcome prayers to come, or you just welcome them just in prayer time? No. Or any time, whenever they come? 24 hours. We averaging for 5 walks every time from Fajr right through. And then what I find particularly, you'll find people after the walk they will still come. You know, if they come, they will come in and make salah. We don't restrict anybody. So that's what that leads us to my next question. Do you feel like uncomfortable when someone comes between the two salahs? And they didn't come in time, but they want to come, like sometimes they are late, but they still want to come and perform their salah. How do you feel? No, we very much comfortable with that, because that's the purpose we are here, to provide a service and service to Allah. To provide a masjid and look after it. So when we came here, we knew this is what to expect. So alhamdulillah, for that purpose, it's no big problem if anybody knocked you on door early morning and want to come in, and we got to open. Okay. How long you've been staying downstairs? We've been staying now, we are approximately just over 50 years. Over 50? 50 years, yeah. 50, mashallah. You see, we actually stayed in the Burkab area, predominant Muslim area, which is this side. But when my late father, Imam Abbas, was appointed the Imam, they requested him to come stay here. Your grandfather? My father. Your father. Yeah, for the simple reason because the space was
neglected, was dilapidated, and we had to come down here and stay here so we can put it into order. اوكي. هو قال we came to stay down here. ما شاء الله. هو قال لديه من الزمن يعيش في هذا المنزل، طبعا الطابق السفلي حوالي 50 عاما. سألته أيضا عن إذا كانوا مرتاحين باستقبال المصلين في خارج مواعيد الصلاة، باعتباره طبعا على القادمون عليهم أن يدقوا الجرس وهم عليهم بأن يفتحوا الباب هنا. فسألته هل هناك عدم الارتياحية، وهو قال لا يشعرون بأي عدم ارتياحية، بالعكس فهم مرتاحون جدا لاستقبال المصلين ليقوموا بالصلاة في هذا المسجد، وثوابهم وأجرهم عند الله سبحانه وتعالى. وهو قال بأن هذا هو الهدف الرئيسي من المنزل، وهذا هو الهدف الرئيسي من وجود هذا المسجد في هذا الموقع بالتحديد. ما شاء الله. Okay, that's it. شكرا جزاك الله خيرا. Thank you very much for this very interesting topic and very interesting movie إن شاء الله. Sunday I'm going to talk about the history of the place. Okay. هو قال بأن يوم الأحد هناك بعض الزوار وبعض الأعضاء سيقومون بالحضور إلى هذا المسجد، وسيقوم أيضا بإعطائهم بعض الشرح وسيريهم أيضا بعض الأشياء التي قال بعض الأشياء التاريخية. وقال بأن كنت أملك بعض الوقت فأنا مرحب به أيضا لكي أحضر هذه المقدمة وهذه الندوة. شكرا جزاك الله خيرا. May Allah grant you صحة عافية and succeed إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا to keep this مسجد running الحمد لله all the time. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا في ختام هذا التقرير القصير أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا التقرير كما استمتعت به كثيرا جدا. نعم، هذا كل شيء لليوم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.